Really thankful for all of you for being with us today. The subject of this panel is about the future economic and trade prospects of the OIC region. To pave the ground for the further discussion, let me just take a minute to talk about the OIC. The OIC is the Organization of Islamic Cooperation. It is the second largest intergovernmental organization in the world after the United Nations, and it has a membership of 57 Islamic countries spread over 4 continents. So what does this tell us about those member countries? First, they have a lot of things in common, and one reason for that is that they are all developing countries. And for that reason, a lot of the challenges that they face are common challenges. But at the same time, although they're all developing countries, there's a huge variance among them in terms of human development, social development, economical development. Due to this variance, this group is not a homogeneous group. But this gives a lot of opportunities for them to complement each other and to help each other in different areas where they have competencies and they have expertise. So this is the other part, which is the opportunities. So both those challenges and those opportunities really shape the future economic and trade prospects of the OIC region. But there's another dimension that was introduced recently, which is the pandemic, the COVID-19 pandemic. Although it hit the whole world, it really impacted OIC countries much more, because OIC countries have less resilience and they have more vulnerabilities than the developed countries. Now, how will this affect the future of economic and trade in these member countries? We really, to talk about the long-term impacts of the COVID-19 pandemic and the possible recovery paths, a lot of things are uncertain, but we know that this will shape the region for the years to come. Now, to discuss all those issues and more, today we are very fortunate to have assembled a great panel here. We have with us panelists who are really accomplished in their field, who come from different backgrounds and experiences, and I'm sure they will look at these issues from their own different angles. So without further ado, we would start with our first panelist, His Excellency, Mr. Niyazi Safarov, the Deputy Minister of Economy in the Republic of Azerbaijan. So, Your Excellency, the floor is yours. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Bizim bugünkü tədbir iştirakçılarını da salamlayıram İqtisadiyyat Nazirliyi adından. Bugünkü mövzu əlbəttə çox aktual və önəmli bir mövzudur. Və bu baxımdan biz də Azərbaycanda İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının regionun gələcək iqtisadi və ticarət perspektivlərində roluna olduqca böyük bir önəm veririk və bu məsələ qarşısında əlbəttə burada qeyd olunan kimi bir sıra çağırışlar var, amma eyni zamanda çağırışlarla da yanaşı bir sıra imkanlar və böyük perspektivlər var. Bununla əlaqədar mən qeyd etmək istərdim ki, bugün digər həmkarlarla birlikdə bu tədbirdə yer aldığıma görə məmnunluq hissi duyuram və inanıram ki, burada səslənən fikirlər və aparılan müzakirələr heyət çərçivəsində gələcək əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcəkdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlərlə təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıqla yanaşı, ikitərəfli formatda ticarət və investisiya əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bunu şərtləndirən əsas iqtisadi amillər coğrafi yaxınlıq, nəqliyyat, logistika imkanları, daima böyüyən
istehlak bazarlarıdır. Azərbaycan öz coğrafi yerləşməsinə görə İslam ölkələrinə birbaşa çıxış imkanlarına malikdir və bu amil bizə ikitərəfli ticarət əlaqələrini inkişaf etdirməyə imkan verir. Digər tərəfdən, coğrafi aspekt bizə imkan verir ki, geniş mənada İslam dünyasının qərb ölkələri ilə ticarətinin genişləndirilməsinə töhfələr verək. Bunun üçün Azərbaycan ilk növbədə özünün nəqliyyat tranzit potensialını təqdim edir. Hazırda ölkəmizin ərazisindən şərq-qərb, şimal-cənub, cənub-qərb nəqliyyat dəhlizləri keçir. Azərbaycan bir sıra EYAT üzv dövlətləri ilə Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq nəqliyyat mərşrutlarının effektiv icrası üçün ölkəmizdə ciddi nəqliyyat infrastrukturu yaradılmışdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı beynəlxalq dəniz ticarət limanı və ölkə ərazisində bir neçə beynəlxalq hava limanı bu zəncirin əsas həlqələridir. Azərbaycanın qlobal təchizat zəncirində rolunun və yerinin məhkəmləndirilməsi əsas hədəflərimizdəndir və bu mənada 1 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Ələt Azad İqtisadi Zonasının əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm. Zonanın əsas üstünlüyü beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının üzərində yerləşməsidir və onun təqdim etdiyi logistik imkanlar onun iştirakçılarının təchizat zəncirində ciddi oyunçulara çevirə biləcəkdir. Ələt İqtisadi Zonasının 2022-ci ilin iyul ayından etibarən investorları qəbul etməyə hazır olacağı planlaşdırılır. Azərbaycan EYAT üzvü dövlətləri ilə qarşılıqlı ticarət və investisiya əməkdaşlığında özünü etibarlı tərəfdaş kimi təqdim edir. Bizim bu ölkələrlə azad ticarət, sərmayenin qorunması və təşviqi, eləcə də ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması sazişlərindən ibarət geniş müqavilə hüquq bazası mövcuddur. Bu günə qədər EYAT-in 18 üzv dövləti ilə sərmayə sazişləri, 13 dövlət ilə isə ikiqat vergi tutma sazişləri imzalanmışdır və hazırda daha bir neçə ölkə ilə yeni sazişlərin imzalanması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən danışıqlar aparılır. Beynəlxalq ticarətdə tarif və qeyri-tarif bariyerlərinin aradan qaldırılması istiqamətində uğurlu siyasət aparılır. Təsadüfi deyildir ki, bu il dərc olunan BMT-nin ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə qlobal tədqiqatında Azərbaycan 86,2% göstərici ilə MDB ölkələri və region ölkələri Türkiyə, İran, Gürcüstan arasında birinci yerdə qərarlaşmışdır. Bu göstərici ilə ölkəmiz dünya üzrə, inkişaf etmiş ölkələr üzrə, Cənubi və Şərqi Avropa üzrə və Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə orta göstəriciləri üstələmişdir. Ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətin təşviqində rəqəmsal texnologiyaların imkanlarından istifadə getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdə biz ölkələrimiz arasında rəqəmsal ticarətin inkişafına diqqət yetirməliyik. Bu il Azərbaycan artıq Türkiyə ilə rəqəmsal ticarət sayəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb və bu prosesin digər EYAT üzv ölkələri ilə də davam etdirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. İstehsal prosesinin 4-cü sənaye inqilabının çağırışlarına mümkün qədər tez uyğunlaşması ölkələrimizin iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün başqa bir vacib amildir. 30 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan hökuməti ilə Dünya İqtisadi Forumu arasında 4-cü sənaye inqilabı mərkəzləri şəbəkəsinin Azərbaycanda afil edilmiş mərkəzin yaradılması haqqında sənəd imzalandı və Azərbaycan 4-cü sənaye inqilabı mərkəzi şəbəkəsinə qoşuldu. Bu baxımdan Azərbaycan həm digər üzv dövlətlərdə mövcud olan analoji mərkəzlərlə birgə layihələrin icra edilməsi, həm də öz mərkəzinin imkanlarını digər İslam ölkələrinə təqdim edilməsi yolu ilə bütövlükdə İslam dünyasının 4-cü sənaye inqilabının çağırış və imkanlarına uyğunlaşdırılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixi sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və 2021-2030-cu illəri əhatə edən Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər növbəti 10 illikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritetin reallaşdırılmasını nəzərdə tutmuşdur. Milli prioritetlərimizdən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə böyük qayıdışdır. Azad edilmiş ərazilər ciddi iqtisadi potensiala malikdir. Belə ki, bu ərazilərdə sənaye, kənd təsərrüfatı, alternativ enerji, turizm, dağ mədən və nəqliyyat tranzit sahələrində böyük imkanlar mövcuddur. Biz bu ərazilərin iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi layihələrində dövlət-özəl tərəfdaşlığından geniş şəkildə faydalanmağa planlaşdırırıq. Artıq ET üzv dövlətlərindən bir neçəsinin özəl dairələri bu ərazidəki layihələrlə maraqlanırlar. Bu kontekstdə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində düşünürük ki, İslam İnkişaf Bankı da fəal rol oynaya bilər. Ölkə iqtisadiyyatına yeni investisiyaların cəlb edilməsi təmin etmək üçün hökumət tərəfindən investorlarla daha əlverişli şəraitin yaradılması yönümündə islahatlar həyata keçirilir. Ölkə ərazisində bir neçə sənaye parkları yaradılmışdır və bu parkların rezidentlərinə vergi və gömrük azad olmaları verilmişdir. Bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha 2 sənaye parkının, Ağdam Sənaye Parkı və Araz Vadisi İqtisadi Sənaye Parkının tikintisi üzrə layihələrə başlanılmışdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycan digər İslam ölkələri ilə əməkdaşlıqda halal qida, halal bankçılıq, halal səyahət istiqamətlərinin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bunun üçün ölkəmizdə kifayət qədər maddi və insan resursları, həmçinin istehlakçı bazarı vardır. Digər tərəfdən, halal industriyanın inkişafında maraqlı olan iş adamları da mövcuddur. Bu baxımdan tərəfdaşlarımızı təcrübə və investisiyalarını Azərbaycanda bu sahənin inkişafına yönətməyə təşviq edirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you, Your Excellency, for this very insightful speech. Now we move to our second panelist, Mr. Vusal Gazımlı, who is the Executive Director for the Center for Economic Reforms in Azerbaijan. Mr. Vusal, maybe before you give us your take on the future economic and trade prospects of the OIC, maybe you can tell us a little bit about the Center for Economic Reforms, so we know a little bit more about this center. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, it's my pleasure to deliver my speech in front of you, and using this opportunity, I would like to extend my gratitude to all co-facilitators, including my friend Orhan Merlin for inviting me, for hosting me. Our Center for Analysis of Economic Reforms and Communication was created by Mr. President 5 years ago. By the way, this is a think and do tank. On one hand, we run research. On the other hand, we run monitoring and evaluation, and we have flagship projects like Enterprise Azerbaijan, AzExport, Digital Trade Hub of Azerbaijan, and one-stop shop for export promotion. So this is just a brief introduction about my center, and if you don't mind, I would like to switch the second part of your question about OIC economic development perspectives. First of all, let me say that economic contraction in OIC countries last year was moderate as compared with the rest of the world. In other words, the world average. And before this pandemic, the growth rate in OIC countries was predicted at 3.7%. While under pressure of pandemic outbreak, our economy contracted by 1.6%, by the way, slightly above world average. It's good. But on the other hand, the growth rate for this year is projected 4.3%, and next year
5%, which are well below or slightly below the world average, and it gives us a chance, opportunity to think about our challenge to shrink this gap and to reach world average. This is a very important issue. At this point, I would like to emphasize the underperformance of our economy, I mean economy of OIC. In current price, the share of OIC countries in global GDP is about 8.2%. And the decline in the share of OIC countries in the total GDP of non-OIC developing countries shows that OIC economies have not demonstrated as good as non-OIC developing countries in pushing forward, increasing their output. This is the major, how to say, message we have to take consideration. The second issue is about divergence. And today, international organizations echo concerns over an increasing divergence while economic recovery continues. And therefore, together with World Bank, OECD, International Monetary Fund, I think OIC should support international cooperation and commitment, first of all, to expedite vaccination. The second issue, careful calibration of domestic policies. And the third one, acceleration of economic growth via transformational reforms. So in other words, according to IMF leader Kristalina Georgieva, we have to, first of all, vaccinate, then calibrate, and the last point, but not least, accelerate. And from that point of view, I really appreciate world community's, how to say, decision, commitment to reach to the goal at least 40% vaccination of population in all countries by the end of this year and 70% by mid-2022. And we should take into consideration this issue and should push forward vaccination because, you know, beyond vaccination, we cannot accelerate or calibrate our domestic policies in OIC countries. And one more important issue is about, how to say, fragmentation of OIC countries. Because look at the OIC, how to say, picture, and you can see that our OIC countries have been fragmented among European Union, Eurasian Union, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, Gulf countries, African Union, so on. And in 2019, the Journal of Economists predicted that the new world will work differently. And today, as well as supply chain interruptions, along with high inflation pressure and supply, how to say, shocks, one more time proves the importance of international cooperation. And the economists even coined new word, globalization. Globalization in meaning is the opposite of globalization. And globalization leads to internal links, deeper links within economic regions. For example, supply chain in
America, in Europe, in Asia, are sourcing closer to home. And it means that, intra-regional FDI flows, intra-regional supply chains, intra-regional investment flows prevails globalization. This is new reality for us. And plus, creation of, for example, AUKUS, Australia, UK, US, after Brexit. Trade war between China and United States, and other tensions in world economic order. One more time proves the importance of cooperation among OSCE countries. And let me say that today FDI inflows in OSCE countries remains lower than non-OIC developing countries, and we have investment gap as well as in infrastructure, and that's why, in order to gain new opportunities through recalibrating this new reality, OIC countries, first of all, should provide economic reforms. First of all, decrease trade costs and provide institutional reforms and transformational reforms which leads to green development and digital transformation. And the last but not least point, I would like to refer to the book written by me a couple of months ago on economic growth. In my book, I created some cubic Rubik for economic growth. First of all, we have to provide precise diagnoses to identify major constraints, binding constraints in front of OSCE countries. And therefore, we need, through deliberation councils, identify our major constraints. By the way, according to presidential decree, now Azerbaijan is in pipeline to compile new socioeconomic development plan. Niyazim Ali mentioned about this plan after completion of strategic roadmaps. And I think we had enough discussion about these new priorities identified by Mr. President. And the second, after, of course, diagnostics, we need to identify our tool. There are two tools, PDIA, problem-driven iterative adaptation, and solution and leader-driven approach. And it depends, of course. Both methodology have been introduced by Harvard University by my professor, Ricardo Hausmann and Matt Andrews. And I think in case of our countries, we have to prefer problem-driven iterative adaptation approach. Problems should drive us, and we should iterate each time in order to identify major constraints at every stage, and then push forward our economic growth. And the last point, when we speak about OIC challenge perspectives, we should identify the level of, policy. It might be international, for example, in international level, OIC countries or OIC structures, as a voice of Islamic world, should take into consideration international commitments to transformational issues. In regional, for example, level, we have to take into account other issues like regionalism. In local level, I think globalization is very important. We should bring global ideas to local level and localize these ideas, as well as green economy and
digital transformation, which are very important in front of our countries. And of course, national and sectoral level. So, first of all, diagnostics. And diagnostics might cover a lot of issues: institutional, cultural, geographical, and so on. Then we have to identify tool, either PDIA, problem-driven iterative adaptation, or solution and leader-driven approach. And the last point, we have to identify the level of implementation of this policy. So this is just brief introduction from my side. If you will have other questions, it will be my pleasure. Thank you very much. Thank you, Mr. Vusal. You had really very important messages and emphasis on the issues of reform, transformation, regionalism, and localization. Really, all those perspectives were really insightful for us. Now I would like to move to Mr. Guzhan Gulay, who is the Executive Vice President of Istanbul Stock Exchange. So the floor is yours, Mr. Guzhan. Thank you very much. Well, first of all, I would like to start my words with some expressing my feelings in Turkish, and then I will just move to the English as a presentation. Öncelikle bütün Hazirun'u Kıbrıslı bir Türk olarak en içten duygularla selamlamak istiyorum. Bu anlamlı ve özel konferansta ve etkinlikte bulunmak benim için çok özel ve çok ayrı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle organizasyonda bu kadar emeği geçen herkese, bütün komitelerimize. Dediğim gibi gerçekten burada olmak benim için ayrı bir onur, ayrı bir gurur. Özellikle de Karabağ'a gidecek olmak, hani bir Kıbrıslı Türk olarak benim için çok daha anlamlı oldu. İnşallah yarın da en güzel şekilde geleceği için Karabağ'ın elimizden gelen en güzel şeyleri yapar. Orayı da kalkındırmak için en güzel hamleleri birlikte atarız. Well, thanks for my giving me the Turkish expression of my feelings, and now I would like to move to the organization of Islamic Cooperation Exchanges Forum, and just tell you some, give you some insights about what we are doing there and what are our working areas, and would like to just make a small presentation for you to give you some insights about what is going on the OIC Forum. First, I would like to express my feelings, my delightness to represent Borsa Istanbul in the Azərbaycan Investment and Culture Summit today. And I would like to thank to Islamic Cooperation Youth Forum and Small and Medium Business Development Agency for organization. And as I said before, I would like to give some insights about the organization of Islamic Cooperation Exchanges Forum and its activities to you. Well, the forum was established in 2005 and with the initiative of Standing Committee on Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Corporations, which is COMSEC. And the main aim to establish this organization is the establishment of the framework of cooperation within the exchanges and post-trade institutions of the COMSEC. And Borsa Istanbul acts as the coordinator of the forum. The forum brings together the exchanges, post-trade, and other relevant institutions. As the forum secretariat, Borsa Istanbul aims to strengthen the communication among these exchanges and also the OIC countries, and serve a bridge to facilitate a wide range of multilateral projects together. For example, we have recently launched the S&P OIC COMSEC Sharia 50 Index, and as Ziraat Portfolio, we have just launched a new fund, investment fund, and we are going to give the good news about the issuance of the fund in a few weeks' time.
And also we believe that the economic and trade prospects of the OIC region is certainly bright and full of opportunities. So if you want to realize these, we must insist on collaboration. So we believe OIC Exchanges Forum demonstrates a great example of effort in this direction. And with the help of the platforms such as OIC Exchange Forum and many others, under the leadership of COMSEC and elsewhere throughout the region, we will be certainly able to increase the intra-OIC and intra-OIC capital flows and OIC trade. So Borsa Istanbul is keen on contributing these critical objectives together with the inviting of all institutions in the OIC to explore collaboration modalities bilaterally and through multilateral platforms. So I would like to just jump to my presentation if it is possible. Gentlemen. Of course. Well, they should just have it on the... Yes. Is it possible? If the technical people can present the presentation on the screen behind. Yes. Well, thank you. Well, I would like to just go through what we are going to go in the limited time that we have. We are going to have an overview, the task force on precious metals, on sustainability, and on indices. And next, please. Should I wait for the... Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Yes. What we do to just give an overview about what is going on in the OIC Exchanges Forum. Well, we publish annually the statistics reports, and the last report belongs to 2020. And we have some exchange newsletters. These are published quarterly. And we have some best practice solutions, which we, as a part of the forum, we just have these on the agenda annually, which enables the OIC countries and exchanges to share their own experiences, successes, and lessons, and facilitate the peer-to-peer learning among the OIC countries. So this gives the opportunity to make some knowledge transfer to each other throughout the exchange forum. And also we have some capacity building programs, and these are annually during the forum and throughout the year, which aims to increase the knowledge and members on specific issues related to the capital markets throughout the trainings by the qualified experts and academicians. For example, this year on OIC 2021, we had Mehmet Asutay as a lecturer in the Durham University in United Kingdom. And he has just given a very valuable and detailed explanation on the social and green investing, Islamic impact, social and green investing. So to just go into some details about what we are doing as the forum, if we would just take the topic of precious metals, we have facilitated the establishment of an OIC gold exchange, and this aims to just, the final target is to establish a OIC gold exchange, but since 2014, we had just taken several steps about the exchange, but unfortunately, although we had two technical reports in 2015 and 2016, there has been some problems about just gathering together and making out a gold exchange, because one of the main important problems about
what is going on there, or what is the basics of the exchange, is the difficulties in the physical gold transfer, and also the responsible sourcing and all the other money issues, unfortunately, has just been prevented the OIC Exchange Forum to establish a effective and detailed gold exchange. So to overcome the exchange problem and the transfer of the gold physically, we have just jumped into another solution, which we call BIGA, which is 1 gram altın, 1 gram gold. So this BIGA is a transfer system based on the blockchain, which I'm sure that the startups is now just listening to us. What are they doing as a blockchain here? And so what is this BIGA is based on is the transfer opportunity of the physical gold in some crypto form, which is a stable coin, and this coin might be transferred among the Turkish banks in 24 hours time, in 7 days a week. So this would just overcome the transfer of the gold physically to some accounts from one to the other. So now what we are doing is that just to try to have a new gold market, which is going to be the BIGA market. So everybody would be able to buy gold from there on 24/7 basis, and might be able to transfer that into the other accounts whenever they like. So we are trying to overcome all the physical and all the other difficulties that we have or we face in just establishing a gold exchange in between the OIC countries. So these are the details for the precious metals, and I would just delightfully answer whatever you like. There I saw you're taking notes. And the other one is the index, ladies and gentlemen. Well, what we are trying to establish is the S&P OIC COMSEC 50 Sharia Index, which we have launched in 2012 as a benchmark. So this benchmark index just creates us an opportunity to have some products, some financial products over this index. So this is a designed index which has the Sharia compliant benchmark and measures the performance of the leading countries, leading companies of the OIC countries. So, and the exchanges are expected to promote these index in their jurisdictions. So, with the beginning of the calculation of the index, the focus has been shifted to develop a financial instrument based on the index in order to facilitate attracting further investments to the OIC capital markets. So after several years of efforts, we have just come to a point that Ziraat Portföy, which is a company owned by Ziraat Bank in Turkey, Ziraat Portföy has just launched the investment fund, the trading fund over the, an index fund, in fact, on the S&P index. And it has been introduced in 2019. And unfortunately, maybe one of the main topics that we have to talk about here is that the difficulties in the trading and settlement problems, they are trying to overcome these problems. And now the Citibank and Clearstream has just opened the accounts, and Mubashir, with the help of the İşbank's corporation İş Invest, has just finished the accounts to be opened.
And finally, the rapporteur is currently trying on the final operation hurdles between the countries to overcome to issue the fund shares in a short period. And about the sustainability, and for the final topic, the task force has been established which identified calculation of the OIC Sustainability Index as its first priority. And with the close cooperation in previous years, S&P has been identified as the preferred index calculator for the OIC Sustainability Index. So the environmental, social, and governance scores of the OIC companies was chosen as the basis for the index calculation. So the ESG is going to be much more important for the OIC form for the future. And the S&P Global is currently working on preparing a calculation about the ESG index for the OIC exchanges. And that's all. Thank you very much. Thank you, Mr. Guzhan. Really, it is quite impressive, the amount of initiatives and programs that Istanbul Stock Exchange is undertaking under the umbrella of COMSEC. Today we learned a lot about the OIC exchange forums, the gold exchange, the Sharia index, and the sustainability index. Really very innovative solutions and approaches. So I really want to congratulate the Istanbul Stock Exchange on this spirit. Thank you very much. This is one of our main topics, and we value a lot about this forum. So we will try to give maximum effort in the future. So that's a promise from me, at least. Thank you very much. Well, here I have maybe just a couple of questions. The time we have a little time left, so maybe we can ask a couple of questions. I would like by maybe asking questions to Mr. Vusal. Really, you said something that really caught my attention and left a mark on my thinking, which you said the new world will work differently. And that's really a very deep insight. In your opinion, do you think OIC countries are prepared for this new world that will work differently? Təşəkkür edirəm suala görə. Biz Türklərin ürəyi böyükdür. Yəni 4 Türk oturub amma ingiliscə danışırıq. İcazə versəydiniz öz Türkçəmizə keçərdik. Onsuz da tərcümə var. 57 deməli İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvü var və təsəvvür edin ki, bu 57 üzv elə bir coğrafiyada formalaşıb ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi burada Cənub-Şərqi Asiyada ASEAN, daha sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avrasiya İttifaqı, Avropa Birliyi, Körfəz Birliyi və Afrikada Afrika İttifaqı başda olmaq şərtindən bir neçə birlik. Və belə geniş bir coğrafiyada, hələ mən iqtisadi birlikləri deyirəm və bunun yanı sıra hərbi, siyasi birliklərdə də İslam Konferans Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan dövlətlər belə deyək ki, səpələnmişlər, belə yumşaq şəkildə desək. Və belə böyük bir coğrafiyada müxtəlif hərbi, siyasi, iqtisadi bloklarda təmsil olunmaqla bərabər, amma onları birləşdirən bir dəyər, İslam dəyəri çox vacibdir. Və təsadüfi deyil ki, bu təşkilatın OIC-nin deməli, əsas devizi İslam dünyasının səsi olmaqdır. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, müxtəlif burada təşəbbüslər irəli sürmək lazımdır. Və bu təşəbbüslər əlbəttə mən o fikirdə deyiləm ki, bu dövlətlərin deyək ki, indi təmsil olunduqları hərbi, siyasi, iqtisadi bloklardakı maraqlarını üstələyəcək və yaxud da milli maraqlarını üstələyəcək. Bu barədə ümumiyyətlə indi danışmaq tezdir. Amma hansı yerə qədər ola bilərsə, biz xüsusən də ki, məsələn, dünən biz çox yaxşı bir konferans təşkil elədik. KOBİA və İslam Bankı İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi birlikdə İslam maliyyəsi ilə bağlı, sukukla bağlı
Və mən düşünürəm ki, İslam bondları, İslam sığortası, risklərin bölüşdürülməsi və digər bu kimi İslam iqtisadiyyatına aid olan alətlər bizi birləşdirən dəyərlər ola bilər. Biz bunların üzərində daha yaxşı, rahat fikirləşə bilərik. Məsələn, nəzərə alanda ki, bax, bu 57 dövlətin bu saat ən çox ehtiyac duyduğu sərmayədir, investisiyadır. Və İslam maliyyə alətlərindən istifadə edərək biz rahat şəkildə həmin sərmayəni cəlb edə bilərik. Və bu günləri Malaziyanın, Qazaxıstanın və bir sıra Türkiyənin özünün bu sahədə uğurlu bir təcrübəsi vardır. Ki, mən düşünürəm ki, biz dünən məsələsi sukuku müzakirə elədik və Niyazi müəllim də qeyd elədi. Deyək ki, Qarabağda biz bərpa işləri aparırıq. Və orada public-private partnership, dövlət-özəl əməkdaşlığı nöqteyi nəzərindən mən düşünürəm ki, İslam maliyyəsinin çox böyük imkanları var. Çox böyük imkanları var. Və ona görə də biz bilirsiniz, burada nə maksimalist məqsədlər qoymaq lazım deyil ki, biz elə bu 57 dövləti bütün məsələlərdə bir araya gətirib bir istiqamətə düzəcək. Bu mümkün deyil. Və nə də ki, belə deyək ki, İslamın səsini çatdıran, İslam dövlətlərinin səsini çatdıran bir təşkilatın disfunksional olmasına da razı olmalı deyilik. Və mən düşünürəm ki, bax, bu İslam maliyyəsi, İslam iqtisadiyyatı məhz bu nöqteyi nəzərdən çox vacib bir məsələdir. Bir də icazənizlə bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu da indiki halda nəqliyyat, logistika məsələləridir. Və xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, bu İslam coğrafiyası, xüsusən də ki, bu 57 dövlət Avrasiyada, əsasən də Avrasiyada formalaşmaqla həm Böyük İpək yolunun şərq-qərb, həm də ki, şimal-cənub dəhlizlərinin üzərində yerləşir və bugün də biz əsas çağırış kimi deməli, zəncirlərin, təchizat zəncirləri, supply chainlərin deməli, problemlərindən danışırıq ki, təchizat zəncirlərində ciddi problem var. Və mən düşünürəm ki, bax, bu təşkilat OIC xüsusən də ki, nəqliyyat, logistika infrastrukturlarının üzərində təchizat zəncirlərinin qurulması, dəyər zəncirlərinin yaradılması, qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulma və eyni zamanda regional dəyər zəncirlərinin yaradılması baxımından çox böyük işlər görə bilər. Thank you very much, Mr. Vussal. Maybe I also would like to give the floor to Mr. Guzhan. When Mr. Vussal was speaking, you were nodding your head in agreement. Maybe you would like to also add your perspective on the same subject. Sorry, may I get it again, please? On the same subject, or maybe more specifically, on the future of economic and trade in the OIC member countries. Do you feel optimistic or are you pessimistic? Well, where do you stand and why? Well, although there has been lots of problems in the way that we were trying to build up that fund and index and everything, I'm very optimistic about this topic because I'm sure that this has been some experience for us. And as our contributors just put on, is that we do have the power, we do have the capital, and we do have the intelligence to do everything that the world can do. So what we have to do is just try to communicate, try to work, and try to build up together. So this summit is so important for us that this is one of the points that we are starting at. So unfortunately, the OIC countries has always been in trouble in all the ways, but now we have to just come together and we have to work together and we have to overcome all the problems that we face on the way. For example, this S&P 50 Sharia index has been a great success for all the OIC countries, and although it has taken 2 years for Ziraat portfolio to overcome the problems, they did in the end. I mean, it just takes time, so it's a question of time. So if you would believe in and if you would just try,
I'm sure that we are going to overcome all the obstacles that we have on the way. So I'm very optimistic. Thank you for that. Your optimism is contagious and motivational and inspirational. Thank you for that. Maybe son söz Sayın Bakan Yardımcımıza veririz. Son mesaj vermek isterseniz genel bir mesaj memnun oluruz. Əlbəttə bizim bugün müzakirə çox önəmli problemlərlə əlaqəlidir və mən xüsusən mənim həmkarım və dostum Vüsal müəllimin qeyd etdiyi məsələlər üzərində qısaca dayansam, əlbəttə biz böyük bir iqtisadi məkanıq ilk növbədə. Təbii ki, siyasi fərqlər var, siyasi problemlərin həllinə fərqli yanaşmalar var. Ancaq biz həqiqətən əməkdaşlığımızı birgə dəyərlər üzərində qurmalıyıq. Və düşünürəm ki, gələcək məhz bunun üzərindədir. Təşəkkür ederim. Thank you very much. Here, this takes us to the end of this panel. Here I would like to thank the panelists so much for their time, for their valuable time. Also, I would like to thank the audience for being with us today. Now, this takes us to the end of the third panel, which is the last panel of the day. And now we're going to move to the startup boosters. So thank you very much. Thank you. Thank you.